It's exactly 6 p.m. Musibe mukyaba nakyoto. Musuzeeyo mutya budde bwakakeera mu bitundu ebimu abalala mwebase. But I greet you all. Muje baleke emirimu gye mutuusaako engalo. Mushinga bulijjo nzize tuwayemu ku bintu ebitonotono. And I think it's prudent for us to have this talk, especially ku season gye tulimu right now, because so much is happening, and maybe if we don't have this discussion, emitwe gigenda kutuluma nnyo era tubeere nga tulwawo. Fred Semakula gwasoose, Steve Powers, mbaaniriza mwena abeekumira ku Kyoto, Patricia Seung page, ne pages endala zonna atuuka. You can invite 1 or 2, 3 people. Lukanga, Pro Queen, you are awake now. Chakabi, Anana Kafero, mbaaniriza mwena. There are so much things I want us to talk about, but most importantly, 3rd November, ne season yonna gye tulimu eno ey'akalulu etandise, we tuli ku lugendo olututwala mu ntebe. It's like, guys, bwe luba lugendo nga tubadde tusimbudde tugeze kuva ku airport Entebbe nga tugenda Kampala mu city center, tumaze okutuuka ku Freedom City, tubulayo kutuuka ku roundabout y'Ekibuye, tuyingire. So it's very important steps zino zonna eziddako, what we are going to do, how mentally we are going to be prepared okulaba nga tutuuka where we're supposed to be. Kuluthumu Kawezi mwena baliko mbaaniriza. I remember very well during the COVID lockdown, I used to talk about Katabo ka Dictator's Handbook, where we used to see bannakyemalira bafuga batya abantu baabwe, batufuga mu style ki. And there is a topic specifically I want us to talk about here, yali ekwata ku elections. Bategeka batya okulonda, ngera ekinjogeza ku topic eyo kyekyo kyennyini nakyemalira ssaawa zino kyali okukola. Njogera ku Tibahabura, atawabulwa Bosco, obukodyo bwali otutega, and maybe kigenda kutuyamba so that we don't waste so much time, so much energy on agendas that are not very productive. Tubeere nga tukola ekyo kyennyini kye tulina okukola. Ono guy akyekanga amanye nti agenda, cause you guys okujjako nga muli bazibu banga nze akyamuukiridde nnyo. Bosco ku luno agenda, and 3rd November is one of those milestones ze tugenda okutuukako okulabira ddala ezigenda okukakasiza ddala olugendo lwaffe, tugambe nti wano ke tuyise wano kino na kino ne kino kiwedde. Mu katabo ka Dictator's Handbook, abawandiisi bano bagezaako tunyonyola lwaki bannakyemalira bategeka okulonda era bakutegeka batya. The few highlights zensomyemuko nga nejjukanya, bagambye nti elections are never the objective, are never to be objective. The elections in a dictatorship are never to be free and fair. Simply, they are meant to satisfy the international community. Nakyemalira nga bw'olaba Bosco Lutabasirwa Tibahabulwa byonna tayinza kutegeka kulonda nga kuli free and fair. Never. He can't let that happen, because he very much know nti bw'alevelinga playground nebeera fair eri ba players bonna abakirimu, tasobola kuwangula kalulu kukasigaza. Ekyo ffenna tukimanyi. Kana akalulu nga kali free and fair tasobola. That is the reason this guy comes in n'alyoka aleeta buli obstacle gy'oyinza okuimagininga esobola okulemesa omuntu oyo ali credible muvuganya obutagenda mu maaso. Basically ekyo kyo kiri mu dictatorship zonna. Kebeere wano Tanzania wano wetumanyi ewali one party state ya Chama cha Mapinduzi. Mulabye ku mawulire olwaleero ng'Ezanzibar wali opposition ey'amaanyi kumakya nga bwakakya. Omanyi Magufuli ze nonsense man asoose n'attirawo abalonzi 9 mu cash. Bw'amaze obbatta awa opposition ow'amaanyi n'amukwata n'amuteeka mu kkomera. Omanyi Zanzibar yagala kwekutula ku Tanzania kubanga bakooye one party state okuva Tanzania lwe yafuna obwetwaze. It is only Chama cha Mapinduzi oba CCM efuga Tanzania, and many people want change. Naye si bwo obusajja nabwo bwanyweza Tanzania. Kakati abasajja bateekawo okulonda nga tebandyagadde kubeewo. Bannakyemalira bonna, Bosco tayagalangako kulonda kubeewo mu bulamu bwe. He hates akalulu kubanga ekisookera ddala kimwetaagisa okuddayo mu bantu
abantu beyalimba emyaka 5 egiyise ejjukira alekayo promises oyo gayi bakompayilingako promises ze yakakola mu myaka gy'amaze mu buyinza nga ginaatera okuweza ndooza ziri mu biliyoni nga 5 ng'asuubiza abantu kati kyali oyo aba tayagala kudda mu bantu wano mu kalulu kakati bwalwadde babajja mujjukiza nti sebo wano watugambe ekkubo abamanyi ekkubo ly'ebusaabala emirundi gyalusuubiza olwo oluguudo giri uncountable ekkubo ly'eggango eryo emirundi giri uncountable ng'alisuubiza abantu yani kyeyire gye yaliira enfuufu eyo so nakyemalira yenna abatayagala kulonda kubeewo Bosco tategese kulonda kuno olw'okuba ayagala kubeewo therefore we shouldn't expect a leveled ground we are not going to participate in this election on a leveled ground. Things are going to be messy. Bigenda kuba biri awo tebitegeerekeka mivuyo nga mulaba atuzoganya keka akalulu akabeera mu nsi eziri mu dictatorships tekyawukana na kiri Rwanda tekyawukana na mu nsi za Africa ezisinga wano wali Watala wano mu Ivory Coast buli wamu ndooza Mali Chad yonna ensi z'abannakyemalira Cameroon nakyemalira yenna making sure nti electoral process teri free and fair oba kitegeerekeka bulungi kubanga ekigendererwa kyabwe nga bwe mbabuulidde si kumatiza ffe bagenda mu mulondo bafa abali muno mu nsi mwalondera wabula kusiba bazungu katambaala nti ensi yange erimu democracy kyekiba ekigendererwa kubanga abazungu be baddoona be abasinga be balina akatale akanene be bamuwa obuyambi obusinga kati ate nabo obukwakkulizo bwe bassaako bo baba baagala kimu kulaba democracy kati bo kye bakola kiba kimu bannakyemalira kuteekawo mbeera eraga nti okulonda kunaabaayo nga bwe kiri mu Uganda kwegamba ekyongera okukakasa nti the level field teribeera level at any particular point in time campaign constraints baziteekawo nti okampaigning nga kifuukira ddala kizibu nnyo cause like I always tell you nakyemalira alina eddembe lya mirundi 3 lyatayagalira ddala eddembe erisooka ye freedom of expression nti muba temusobola kwogera muba temusobola kweyabya nga bwe mwandyagadde fuba okulaba nga mu opposition oba mu abagezaako okubuusa abantu temufuna access to media oba ne mba mufulumiza obubaka the media houses tezikkirizibwa kutambuza bubaka obwo oba olubiseera ebirala bakwatagana ne bannannyini companies ezo ez'amawulire ne babeera nga mu amawulire gamu opposition tegafuna kutambula nga bwe ganditambudde ekirala nakyemalira taganya bantu kusisinkana freedom of association kyobola mu Uganda kati bakozesagana amateeka ga COVID mbu olukukwatako kusibira mu kkomera nti omenye ebiragiro bya president ku bulwadde naye nga mujjukire even ebiragiro ebyo nga tebinajja wabaddewo Public Order Management Act kati nga Public Order Management Act ekugamba nti meeting yonna esukka abantu 5 funa olukusa lwa poliisi of course you very much know nti ne bw'owandikira poliisi yonna n'ogimalayo on a daily basis these guys will never let you hold your meetings n'omanya nti oyo nakyemalira tubirabyeko batandise okunyenyemba nti akalulu ka parliament twagalamu abantu 7 imagine that only 70 people bwe babeera mu campaigns naye ye Bosco tumulaba atambula babadde wano ekkololo bano ba contestants ba NRM wano nga abe mu Kampala nga there are hundreds if not thousands of them be baguze ne baleetawo ekirala nakyemalira abawandiisi b'akatabo kano batugamba the dictator never wants people to be free and prosperous these threaten the dictatorship's existence titeriyo nakyemalira yali alose kuteekawo kalulu ka bwenkanya kuba wa ddembe buli lwoleeta akalulu ak'obwenkanya nga kalimu eddembe abantu bagenda kusituka babeere ba muzinzi babeere ba quality ojja kuba ne quality population once you have a quality population kitegeeza they have a good income kitegeeza balowooza nnyo bafuna good education ne basoma obwongo ne buba nga bulabufu baba balina ssente nga tebalina kye beeguya ku gavumenti baba balina nga beesobola balina obwogerero kati teri nakyemalira ayagala muntu alina kasente mu nsawo mulaba obwavu obuliwo ssaawa zino yatusiba emyezi 6 olwatutabwe tuti loans teyazinyegako rent arrears teyazinyegako n'atuleka abasajja ne batukamula landlord ye akugamba kimuze ssente zange enkadde zonna nzaagala
tojja kubeeramu. Era most of us had to renegotiate with the landlords. Timune buli mwezi oba kankuweeyo 5,500 oba 10,10 naye nga eryo ebbanja olina oddisasula. Noweesanga nti sente ze wandibadde oyongera okuinvestinga mu business azitutte. Oba ezandibadde zikuyamba okuimprovinga obulamu bwo azitutte. Nga business tezinnaddangulu ng'emirimu egisinga gikyakolapusinze naggulawo amasomero. Bwaguddewo amasomero teriiyo nti oba waliwo subsidies nti fees musasuleko katono koza abaana bagenda kusomera just 2 months. Kwega neweesanga nti ye Nakyemalira deliberately atumilkinzemu ssente zonna n'atukaliza. Kati wamaze ozitukamulamu ezo zonna ssente n'agenda mu maaso n'aggulawo akalulu. Kitegeeza ki? Nze Moshe yandibadde asobola okukwatayo emitwalo 10 oba 20 ngiteeke mu kalulu. Sisobola for one reason. Nyina omwana w'okuzza ku ssomero, nyina rent ya mmanja, nyina ebizibu bingi, nsula ku tebuukye. So this guy deliberately does that. And once he does that, kitegeeza nti electoral process eno sigenda gyetabamu nga bwe naagitabye. I want us to imagine all of us nga bwe tuli wano. Imagine singa Uganda ssaawa zino ebadde normal time, nga we are going to hold normal campaigns, nga buli kimu kigenda kuba normal. I want you to imagine ekika ky'akalulu bwe kyandibadde. Nga we have all the money at our disposal. Kitegeeza singa kati Bosco takyebaka. But you know very much nti abantu bambi babadde tebakyakola. Era ogenda okwesanga omuntu yandibadde agula posta 100 agula 10. Lwaki? Alina okuzza omwana mu ssomero, alina osasula rent. Therefore, the dictatorship tayagalangako bantu kubeera free, tayagala balabangako nga balina ssente. Kyenva mula tulina okukola misana na kiro tugobe ono kyali. Ekirala, the dictator wants to make sure that we remain underlings. Nakyemalira yenna ayagala nnyo abantu nga Nambalujega. Nga tuli awo banaku beerere. Like when we are moving around, ebitundu byonna bye ngenzemu ebya Uganda, oluseetulako ebigere ogwa mu batamiivu. Omutamiivu ogenda kwesanga nti ne tulaba lunaku lwa kuuma kalulu nga tuzoganya bano abasajja. Adduka azunga, tasobola kuuma kalulu. Aba atamidde kubanga abantu bano baba baggwamu essuubi nga mu mwenge mwe bajja ekikubagizo. Gwe beebikka, gwe basulamu, gwe balya, gwe banywa all the time. Kati abantu abayagala Nakyemalira abakumire mweyo embeera. Buli wabakumira mweyo embeera mu kalulu baba tebagenda kumuzoganya. Ndowooza okitegeera. Ekirala, dictator ono kati kambabuulireko sibamala amumanyi, but this is the reality. Nakyemalira yenna nga tannategeka kalulu nga kano ke tugendamu mu 2021 asooka kutegeka anaakabba atya. Era we twogerera olwaleero Nakyemalira yamaliriza dda okutegeka akalulu engeri gy'agenda okukabba. This guy knows exactly how to cheat and steal this election. The challenge comes back to us. How are we prepared to beat him at his game of cheating? That is the challenge. Because we are not just going to curse, we are not just going to cry day and night. We have to engage our minds. We have to be smarter than he is. Remember, for them, they are the Bush generation. Ebintu byabe babikola bya kiyeekera bakyali mu mentality y'ensiko kyobola bakimu bibiri nga bakujjukiza ensiko. But remember, for us, we come from the digital age. We are more erudite. We are more like amaaso gamaguvu tulaba. We are awake mentally and everything. Tuli bazuukufu. So bwe tuba nga tuli bazuukufu kitegeeza we have to come up with strategies that we are going to use. Osabula gaayo ono ku bukodyo obwo bwennyini. We can't let him dictate. Mbabuulidde yagenza otegeka akalulu ng'already yakabba. Naye kati twagala kumulaga nti mu bubbi bwe mwe tumusabulira ono gaayi. Kambawo ekyokulabirako mu kalulu k'abavubuka yasooka n'atuleka ne tukasabula ku kyalo. We won enormously ku byalo. Ne tujja ku parish ne tuwangula bulungi nnyo. Olwatuuse ku sub-county omunyampi n'alyoka asumulula ssente empya n'enkadde. Ng'abaana balina omwoyo omunafu olw'okuba tetufunye budde bumala kubaliisa ideology ya freedom ya New Uganda kubayingira. Ng'omwana bamuwa emitwalo 5 n'atunda ekirooto kya Uganda empya. Nakyemalira omulaba nti ye kati aba yayiiya dda nti wano if force fails, if people abaana baganya okunfiiringa, let me apply force. Force bwegana, he applies money. And that's what he did at sub-county level mu youth elections. Kana akalulu ke tugendamu mukirabe after parliamentary
nominations. There are guys baze n'agulirira ne bava mu race aba NUP abo be banafu mu bwongo. So ono Chali yategeka akalulu kano 2021 ng'olwedde ategese plani y'okkabba kati nga tamanyi nti naffe tulina plani y'okkakuuma enaamutwala nga kaguddeyo singa akazanyiramu. Therefore, comrades, wherever you are, think of those ways wetugenda ozzoganya ono guy kubanga buli kitundu kirina dynamics zaakyo akalulu kaayo kakuumibwa mu ngeri ya njawulo. This is the time where we need to see our brain power. Think tank yaffe wano ke kaseera kukkola. We need to see those thoughts ez'enjawulo, those unique thoughts zetusobola okusigaza nga ziri za kyama naye nga tukimanyi zigenda kutuyisaawo. So comrades, this is the time. If you have a strategy, if you have a very good technique, share it with your neighbor. Baako gw'ogigabana naye n'omanyi omugambe if we do this and this and this ono guy tumutaayiza tuti tayitawo kubanga kino nkibabuulidde nti Nakyemalira yenna ategeka akalulu nga yayiiyizza dda engeri gy'agenda okkabbamu. Abafu baabalondera dda right now. Abaasenguka mu bitundu olwedde baabalondera dda. I know that for sure, nakirabako n'amaaso gange. Guys in the East can tell you nti wano omutaakwate wano bwemuti ne bwemuti, this guy is going to steal the election in such and such as time. Kamala okulaba ku birowoozo bye mulina. This time people are wise and modern. We have the latest style. Thank you so much. Tetugenda kuba sharing styles ez'enjawulo, but it is a reality that we have to talk about and think about. It doesn't help lying ourselves into emikono, thinking that the election is going to be free and fair, thinking that things are going to move the way we want them to move. No, the field is not leveled. The field is not leveled. Therefore, we are going into this election, or we started this process, very much aware that this process egenda kubaamu obuzibu, egenda kubaamu endobo nyingi nnyo. So if the dictatorship organizes cheating before the election happens, how do we respond? Answer Jirina, nange njirina. Kakati, I want us to focus tukomewoko ku Uganda. I want us to focus on some of the diversions that are being rolled out. Bichi Bosco byakola sawa zino ne banne ebigezaako okutuzoganya n'okukyusa embeera ya Uganda n'okubanga atukaluubiriza ddala okulaba nga tumuvuganya bulungi. Ekibaddewo olwaleero, delayed verification. Abantu bangi badde bankubirako ku ssimu nga bambuuza bana ki ekiriwo nga president waffe tabeera verified, emikono nga gikyagaanye. Abantu bangi nga balowooza nti mu mazima ddala emikono migingirire. Bannange banywanyi, njagala mukimanyi ono tuli ku Nakyemalira. Nakyemalira akeera ku makya n'akuba essimu n'akubira bya Mukama. Ono yasembayo okwewandiisa, yasembayo okukola bwe kiti deliberately bw'oyagala kuŋŋamba nti kabuleta eyakajja eyakalagaana ekintu nti yesimbewo asobola okusooka okuweza emikono 98 gw'olaba kisoboka ekyo. Ne buli Bosco lw'abaterawo ye ekigendera deliberately buli lunaku abadde ateekawo akatego so that tuwabaawo delay kimu ku kimu omusango mwagulaba, that your energy, your focus, your mental faculties mwandibadde mu focusinga ku bukodyo bw'okumutwalamu mubeera diverted. Era bagenda okulanga social media week eri eyaggwa yonna almost ennaku esatu towards olunaku lwokubiri lwali lwakusatu ndowooza okuyisaawo gundi okuwa ruling ng'obwongo bwaffe bwonna buzzaawo nga ebirala byonna tubyerabidde nga tuli ku ekyo nga it is a diversion of its own. Emikono okulwawo okubeera verified, it's the same story. It wasn't just about nti oba emikono mituufu oba si mituufu. It is basically a diversion. Another diversion that is going to come, our party symbol. Emyezi giweze ndowooza n'omwaka guweze nga tusubmitinzeyo akabonero ka National Unity Platform akapya. Ako mukalaba umbrella erimu white, blue, navy blue ne red. Akabonero ako twakasubmitinga dda, but the EC is deliberately being reluctant okatongoza. I don't know why. Bali awo bakyatusumbua batukuba tocha. Because these guys just want to leave us always in confusion, always diverted. They want to waste our energy on many unproductive businesses. Ekyo mukisuubire. Ekirala berete eno teriyo kintu kya busiru kye nalindabye mu Uganda
nga kwegamba I don't know these mafias bo bamanyi ndowooza twasirwala beerabidde nti omulembe gwe tulimu si gwe guli gwe bajjiramu mu nsiko tuli babuufu. The military UPDF yateeka mu government gazette negamba red beret yaabwe. We went to court and challenged it. Omusango baganye okuwuliriza ne bagenda mu maaso nakweyisanga nti omusango gwasalibwa ti beret terina kwambalibwa. Era tulabye olwaleero nga UPDF eyise etteeka nga yeringa media regulator ng'egamba omuntu yenna ayambadde beret takkirizibwa ku appearing before any media house. Kati bo balowooza tunaabeera ku ekyo nga tuwoggana muli bafu ku luno. Oba nze kambabuulireko ku kalulu Kyagulanyi Ssentamu Robert singa bamugambye ajje na bwereere nandi mulonze wadde bandimutaddeko ng'ali bwereere. Oba tulina beret oba tetulina, oba tuli mu suuti oba tetulina, oba tutaddeko essaati oba tetulina, all we want is change. That is non-negotiable. Oba simanyi oba abasajja bano bantegeera bulungi. And Ugandans, I want you to develop that momentum mu bwongo and that mentality. Tumanye nti kino kye tuliko kiri non-negotiable. Tekiriiko nti ki. Naye banaatugamba nti okulonda kwa kusimba mu mugongo, naye banaatugamba nti kujja nga twavula, naye banaatugamba ki. Byonna tugenda bikola naye nga fact kiri kimu kiggwa Bosco agenze. So beret deliberately bagikozesezza kutuzoganya cause you know posters zaffe zonna ezisinga ba candidates baffe bonna abasinga badde bataddeko beret. Kitegeeza ki? Kati kukuba bipande bipya. And that is money, lots of money and wastage of time. Naye nga weebuze ye Bosco azze n'ekikofiira kye ekinene kiringa ogusuuka azze nakyo. For us just this beret tajagala ku ballot. Nyina candidate omu wa parliament ku suuti ye yassaako wano ka logo ka National Unity Platform. Abanyampi ku Electoral Commission mu district ye Rwengo bakamuggisaako. Those guys told him deliberately that you work with ekifaananyi when you don't have a people power logo or a National Unity Platform badge on your clothes. Nenga kimenyawo amateeka. And remember, we had just 2 days to nominate. Even if you went to court to challenge them, your case wouldn't be heard before the nomination process ends. Bano abasajja batutidde mu ngeri gy'otakkiriza nako. Ate banange, the persecution we are going through, the fear bano abasajja gye balaga, tugumya era ne tutegeeza nti tuli kwalaali era ekintu ssaawa yonna akagoba kaggwamu. Twongeremu bwongezi kupika. The campaign program. Twogera wano, campaign programs tezinnafuluma. These guys deliberately are delaying this. Tekikwewuunyisa lwaki baayogera nti ba parliamentarians tugenda balonda 14th January. Naye nga tegoogera ku nnaku z'omwezi president zagenda kulondebwamu. All those tactics are there tubeerawo tugayale. Just like Bosco nga COVID yakatandika bwe yayasama n'agamba tya omuntu ayogera ku kulonda guno omwaka mwono COVID gwe tulimu abanamulalwa abanamusezi. And many of us we are lied to think nti ddala Bosco ayinza postponing elections. Kumbe he wanted us to sleep. Indeed some comrades slept. Abalala ne tusigala nga tukisabula mpola. Naye walaba no sooner had the lockdown lifted then the electoral commission came out and rolled out a roadmap. Nga zimpanvu mwefubutika buli kimu ba flag bearers omu buli kimu. Kwegamba this guy obukodyo bwe he throws us off balance n'amala n'alumba. Atutega bw'alumba. Simbwa muli should you saying kati Kyagulanyi has no beret. Aren't we going to vote him? Kati ngenda kuwa Kyagulanyi akalulu nga ndi mugumu. Exactly. Bo balowooza nti Kyagulanyi I don't know these guys are sick in the head. Balowooza twamwagala lwa beret. Nze ngambye ne bw'anajja nga tali mu ngoye we are going to vote him. Bakandisi baffe ne banajja nti bali mu masaati bali bwereere mu bigere, we shall vote them because we are tired of this dictatorship. Their time has run out. Another diversion that we should be very careful about, arrests. Bagenda okwongera okutusiba okukwata abaana buli lunaku okubeera nga babakwata. Kakati ffe tulina kurespondinga tutya mu mbeera yonna kye tulina okukola kiri kimu.
Let us try as much as possible to avoid arrest. Omulwanyi wenna olina omugaso ng'oli wabweru. Once you enter the prison walls, toba na mugaso. Nababuulidde ekitali ababasibira mu basement. Mu basement, that's where people are kept. Nti n'omugaso gw'okutoloka, ekitali omwana aba tamanyi misana na kiro. Omwana aba tamanyi na kiro, misana na kiro. Arrests zigenda kweyongera. Bulabe ky'obuli mu arrests. Ku luno abaana 46 plus be baakutte okubajjayo mu kkomera kimazeewo miliyoni eziwera 25. Abalala bakyaliyo 25 million. I want you to imagine 25 million ekimanyi nti zinominating ne candidate waffe kubanga right now presidential candidate okunominating ndoza ziri miliyoni 2 if I'm not mistaken. Naye kwe imagine ezo zonna ssente ne ziggwera mu kooti kufuna court bail. Nti buli mwana aviiriddeyo emitwalo 42. Imagine that. Ng'omwana ssente ezo talootangako n'omwaka ziggwako lumu tazikoze kubanga abaana abasinga be bakwata bali bavuzi ba pikipiki. Imagine that. So nze kyendowooza banywanyi tuzoganye naye wofuna omukisa ogutoloka ku bayaaye bano toloka mu mbeera yonna kubanga omusirikale oba omufayita olina omugaso ng'oli wabweru. Because first of all tetwagala tukuleke mu kkomera ovundireyo kyalina role ey'okuzanya. Buli musirikale gwe batuggyako kiba kitukendeeza much as we are millions ne tukwetaaga every Ugandan is necessary in this fight. Tuba tetwagala osigaleyo mu kkomera kubanga oluvaayo osuubira kugenda mu maaso nakulumba. Therefore arrests zigenda kuba nnyingi. That is also a diversionary tactic. Kati bajja ne beera ku kitebe era ndowooza mulaba abayitako ku kitebe ennaku zino population eyaliwo before raid eyo yasalikako abaana batonoko compared ku kyaliwo before the raid. Abaana bali mu makomera abalala baatya. Berate sawa zino bakusanga otambula olumu ne baba tebakusibye bakwakkula ne bagitwala. I was talking to Nyeko Derek recently. Bamusanga mu constituency nga bali ku patrol ne bagimunyakulako ku mutwe ng'atambula. N'asigalirawo. These guys are trying to cause fear but diverting tudekaanira Berate naye nga tulina okukuba waliwo ennyini ewaluma era wanafuya Bosco. Another thing, let me read a comment here from Pretty Citizen. He's saying, we respond with wisdom. Let no one of us be arrested. We should adhere to whatever they say to avoid arrest. Tunonya akalulu Bobby jatatuke. That is a very good strategy. At the same time, tetulina balaganti tutidde. We are not afraid. Tetutidde tugenda sigala tupushinga naye ekyenjogera kiri kimu. Let us avoid arrest as much as possible. As much as possible, avoid arrest because we no longer have the money. Eggulo abaana bavuddeyo abaana ndoza 12 abakyala 6 ekigo leero ndoza n'abaami 6 ekitalya. Enkya tukomawo mu kooti wakyaliyo ba comrades Semayisima gwe tukola naye wano ku Kyoto akyaliyo n'abanyumiriza nti n'essimu omusirikale yagimuggyako yagibba n'agitwala n'okutuuka olwaleero tennaddamu kulabikako. So, comrades, in all ways, we need to see that we avoid arrest and keep fighting. All votes count. We need all soldiers outside in the field, not in police custody. Let's push forward aggressively, but wisely. I totally agree with you, Kanwaji Lawrence. We need to be smarter. Naye olumu abasajja bano bakuzinduukiriza totegedde. These guys ekizibu balina bambega bangi buli wamu. So babagwamu nga temutegedde ne bakuyoola and ogenda okwekanga ng'oli mu kkomera kuba abadde mbabuulire ekkomera si kyekifo. Nze I just slept there for few hours naye eddembe lyo lyonna bali kumalako ate ekisinga okuluma ku kkomera lino toba na musango. That's the most painful experience about it. If you are guilty nti oba nzibye muntu oba muvumi oba mukoze ki, that would be understandable, but these guys arrest you because you simply differ in political opinion. Anyways, a diversion kyendala etemu high profile murders zigenda kweyongera. Silly prophet of doom, but this is going to happen. More murders are going to happen. You like it or not, more murders are happening. More murders are happening. Mwalabi omwana mu constituency ewali Pasisi Namuganyo omwana ng'avunda bajja kukwata muto baabawe eyeesimbyewo k'oyo minisita bwe bataamusangamu they shot bamukuba essasi Katonda n'amuyamba lyamiisinze mutima nerimuyitamu. Kitegeeza ki? Buli lwe babattamu omuntu, how do you get diverted?
fear ne shock eyingirawo. Once you in shock, bw'embeera mu fear, you can't focus on the target. Era mulimu abawandagala. Therefore, murder zigenda kujja. I don't know how we can avoid being murdered, but just get to know. That is another ploy to dissuade us, okutumalamu amaanyi, tunafuwe, tutye, tuzingire emitima mu magulu. Naye mujjukire kintu kimu, some of us twakkiriza ekijja kijje. Another thing they're going to use to scare us or to divert us is the media. Amawulire mangi mu Uganda tegakkirizanga nti Kyagulanyi Ssentamu Robert ye president wa Uganda addako. Amawulire agasinga gonna googera erinnya limu Bobi Wine. Linnya eritagenda kuba ku ballot paper. Erinnya eritalina we lirabikira. These guys deliberately are drailing us. They are trying to tarnish our image. Era bajja kugamba tya Bobi Wine yaani ng'abantu abamu tebamumanyi. Ku kalulu tagenda kubaako. Ken Karisa mujjukire, era bannange ebintu bino birimu ejjoogo. Era nakyemalira si mmere. Mujjukire Ken Karisa nannyini NPS. Yakulira media houses zonna mu Uganda. Bakola ekibiina kyabwe National Broadcasting Over Association, something like that. Yakikulira omukulu oyo. Kakati oyo guy Ken Karisa y'omu NPS daily teyitangako Kyagulanyi Ssentamu Robert emuyita Bobi Wine ever. Bobi Wine afunye emikono. Bobi Wine akoze kiki? Ate ekinnuma bantu mmwe ne musigala nga mulaba channels ezo. Bwe kituuka ku programu zaabwe ez'olugambo temuzivaako. These guys faba bawa relevance. Oyo guy akozesezza media otunafuya. Only negative publicity about us yetambula. Positivity toligirabako. Negativity gye bapromotinga. Only that. They are spinners. Buli kimu bakije kati olugira nga babagamba nti agaano kubikola nga betwagala teturenewing a license yo. Ate jjukira akalulu kazze ng'omwaka guggwaku, which means most broadcasting licenses zigenda kubeera expired. Ng'ogyetaaga okubeera ng'eri renewed in 2021. To be renewed olina okukola ebisanyusa nakyemalira. Kyova olaba media tugyewala ekintu kikube Rob Doba style nga president waffe wakola ki watubuulira. It has to be Rob Doba. No, kwegamba si bino kukikuba main TV. Kwegamba fena obwongo bubeere ku TV, ku radios neziri traditional. Those guys tebagenda tuyambako. Kino tukirimu ku lwaffe ng'abanyigirizibwa. Ffe nga be balaba abatagwanidde. We are in this alone. And the sooner we get to know this and appreciate it, the better. Era bwe kijjo twanguyira n'okusabula tuyitewo. So the media is another source of diversions. Kyova olaba mubaamu story nga teyeetaaga na coverage, nga story teyina makulu. Ne bano abasajja ne bagifuula headline nga mwebakwatako ey'amaanyi ng'eggwanga lyonna kwe lyabadde. Tebasobola giwa coverage. Deliberately. So guys, tumanye nti media is not with us. Traditional media terinaffe, yeffe abalina okweyiriza. Ekirala ekigenda otudiverting ennyo era nga kyatandisa, and I think you're seeing it. They are the threats ezitakoma. Omusajja nze mbeera Buddu eyo Masaka side. Omusajja gwe bayita Sunday Brigade wa Kasijjagirwa yakulira enkambi eyo. Enkambi eyo gye bayita Mechanized Brigade yesingamu ebyokulwanyisa eby'oku ttaka by'amagye ga UPDF mu Uganda. Omusajja oyo deliberately zane NRM kada anoonyeza NRM akalulu. Era omukolo gwe yabaddeko gwabadde kunoonyeza muwala wa Hajat Provide obayita Sarah Kiyimba eyazi ne Hajat Provide ne Honorable Mpuuga. Omusajja oyo omukolo gwe yabaddeko gwegwo nga abawa assurance tugenda bawa obukuumi, ndowooza bakuba pulani yakubba kalulu. Deliberately ate yeetaba mu mikolo egiriko NRM nga bambadde bulungi yero era n'abawa assurance. Of course that is not tekyewuunyisa. Naye sebe omusajja atugambye si balala okutuwa buyinza. Ani abagambye nti tutudde butuuzi babutuwe? We came in this to challenge for power and we came in this
expecting that power is not going to be handed on a silver platter. We've remained pushing. We know what we signed up for. So ezo threats ziriwo kutumalireko ebiseera nga tubaddamu tubimalira abalala banafuwe mu mitima bage Brigadier General temwamuwulidde yatuwonize abamu bajja nafuwe emitima as expected. Si buli omuntu ajja kutuuka ekyo kyo tukisuubire naye kiri kimu nti gwe ali committed and dedicated. How far are you willing to go? Are you willing to go the whole kwegamba olugendo lwonna naalutambula? I for one maliridde paka nga tuli ntebe gwe resolve ye eriki ng'ovudde ku threats z'oyo Sunday Jim Muhwezi nga twakaziika Bantariza yazitanaziikibwa nga Bantariza yakasikamu bw'ati eyatutiisatiisa nga bw'alina emmundu 6 olulala alina 3 na buli kimu alina omuliro nga yakaggwerayo bw'ati mu ttaka. Jim Muhwezi n'arespondinga ku Red Command ya Western Uganda. Abaana baagabi beewaddeyo okunoonyeza n'okukuuma akalulu ka People Power. N'agamba mu abavubuka tujja balagako, and he has vomited all those threats as you had them. Ab'emutima omunafu bajja kutya, abagumu tujja kusigala tulumba. My advice to tell, this is Anthony Tabu Agathon. My advice tell Kyagulanyi Sentamu Robert on 2nd November to stay away from home. They are going to deploy security personnel around his home and by night before nominations. Bannange kino nkiddamu ogusembayo. Ankyogera ogusembayo. Mu bantu be tuba tutweraliikirira nnyo. Sibugambye nti temufaayo. Naye njagala tuwe Robert Kyagulanyi Sentamu. Tumuseemu obwesige nti ebintu bino bye tugenda okubirowooza. Kyagulanyi already amanyi kye bapulaninga. He categorically knows. Nti n'olunaku lwe baakola surprise attack ku kitebe kyaffe. You saw how he responded. Kumwe kuliko amanyi gye yayita. Mwakoma kuwulira kugamba nti kemmaze obusajja buyingidde kati kanteme. That's the rest. Twakomaawo, you never got to know what happened next. Kyagulanyi Sentamu amanyi ekyokukola. Kintu kimu kye mbakakasa is getting nominated. By bullet or ballot, Kyagulanyi Sentamu is getting nominated. Ekyo kiri debatable. Ekyo kiri sealed. He's going to be nominated. Secondly, kyenjagala mbakakase. Kyagulanyi Sentamu is not going to be arrested, as many allege. Singa Kyagulanyi yali wa kukwatibwa, bukyanga ave kasanga ti singa baakamusiba emirundi egiwera n'ekikumi. The last time he went into a prison cell, if I'm not mistaken, lwe lunaku lwa nomination olwasooka e Kasangati. Okuva olwo, first of all, Kyagulanyi alina philosophies 3 kwatambulira. Tayagala kuttisa baana. Tayagala kubanga akimanyi olwe bamukwata ne bamusiba. Abaana bajja teekawo embeera babatte. So he does so much to avoid being arrested. Okuteekawo obunkenke obutannaba kutuuka kubanga bwetaagisa. Secondly, he wants to run for this election nga kwegamba amaanyi ge gonna agalina kubanga imagine singa baamukwatamu ate singa katuli mabega nnyo. Weesanga n'abantu be twandinominati nze bandibadde batono nnyo. Kyagulanyi is smart. Kyagulanyi is intelligent. Kyagulanyi has all the information he needs. So mu bantu be tulina okubuteeraliikirira nnyo ye Kyagulanyi Robert Sentamu. Naye abantu be tuba tweraliikirira yeffe abantu abatambula buli wamu. Yeffe abagenda okugwa mu mannyo g'empisi. Yeffe abatali as intelligent as he is. Yeffe abatali ensi tejja tukaayaniranga bwe bamukaayanira. Ekyo tukikkirize tukigaana oli yatusukkulumako. Therefore nga omuwabula si kibi. Naye njagala tukimanye nti nga bwe tukirowoozezzaako nga bwe tukigize he has advisors, he has people around him. So Kyagulanyi mazima wanvu nga bw'akyogerako. Issa Abirye Noah is saying, apostles and signs, how are we protecting them without being at war with the police? Amazima gali nti ebipande byaffe biri defaced buli wamu wootuuka. Babisunamu amaaso babyonoona. Tetulina kyakukola we bayusiza we twongere. Wamu otadde bu banners tubuteeka mu bifo nga busobola okuggibwawo ne buyingizibwa ennyumba ne tubuzzaawo ku makya. Kitegeerekeka. So ebyo tujja biregaawo. So nga nkyayogera ku President wange mumanye nga 3 agenda kutuuka ekyambogo nga taliiko yadde enkwagulo. Oba atya. Era olunaamala nomination agenda kudda gy'anaaba asazeewo okulaga
nga taliiko omuntu agula. Ekyo mubeere sure 100% Kyagulanyi yakutte. Kubanga buli lwe tumweraliikirira, era ngenda nendaba olumu nga waliwo abamuwabula, si kibi muwabula, kino nkiddamu. Ne bwe tumuwabulira wano online, kiraganga nti bw'aba tasobola kutuuka ku nomination anaafuga atya eggwanga erigenda okubaamu abantu 4,4. Tubanga abagamba nti tetumwesize kukituukiriza. We should trust in his leadership and he knows exactly what he. Luno olunaku yalwetegekera dda nga ffe tetunnaba naddulowoozaako. Olunaku lwe yagamba ngenda fuuka president, bino byonna yabyetegekera dda, yabirowoozaako. Kyova olaba tebamukutte wadde tuli mu bwannakyemalira. He has avoided arrest ku lunaku lw'ekika ky'embogo. Golooza lwaki tebaamukwata? Oba lwaki baalumba bali obusungu bwe baalaba nga bamunoonyeza ababuze ne bakubayo tear gas. Kitegereka bulungi. Bwe baamunoonya ne bamunoonya nga tebamulaba, this guy ne bakubayo tear gas ne babasabula embooko, baakwata piki z'abaana ndooza ziringa 50 zikyali eyo emitiyana. Naye ng'obusungu bwaki kunoonya Kyagulanyi nga tebamulaba, ng'ate ne bebabuuza nti Kyagulanyi aliwa nga tebalina answer because they had no clue. That is our president. Bw'ayogera Robert Dog style akitegeeza. That's kyova olaba emirundi, you know he has been surrounded. Golooza baasimba cameras kyasinze okuba empanvu mu Uganda ku maka ge n'ekkuba erituuka ewakaawo. Kamera tezaabamalira kubanga nga beebuuza lwaki tetumanyi era bigenda mu maaso. Bwe ono gaali n'agenda ne bagenda mu maaso ne baweereza drone naye nga kiki bunkenke bw'abateeka. Let me tell you, bano bakyali bali ku bunkenke bungi n'okusinga Kyagulanyi Robert Center. Because they have no clue ekintu akivuza atya, lwaki abantu bamukkiririza tebakitegeera. Nga bwe nakyogeddeko eggulo, until someone is in people power n'abeerako mu kintu n'awuliriza Kyagulanyi n'awulira ebigambo byayogera, that's the only time these people will understand and realize why people power is what it is. Abasinga balowooza bintu biri awo byakwesudira. This thing is real. This thing is real. Mukama Katonda yakola Kyagulanyi mu kiseera ekituufu, mu generation entuufu, ku biseera ebituufu. That's why everything that is happening during this time, it just fits into the equation. Zino guidelines zonna eziriwo buli kimu okudifensinga byonna bye batwogeredde emisanvu gyonna byonna Katonda abiresse bibeewo deliberately kufuula Kyagulanyi Ssentamu kyalina okuba okuwangula akalulu kano okusabula Bosco. Kati kambabulire ebirala ebigenda okujja. Internet is going to be totally down. Eyinza n'okutandika ku Lwassatu n'eggibwako. Abanoonya VPN nga mwazigayaliriramu mutandika ogeesa zi VPN ez'enjawulo, mubeere ne VPN nga 3 oba 4 ennungi ennyo ezinatusobozesa okuba tusigala tuwuliziganya. Bye baakola Besigye mu 2016 tetubiddamu. Essimu tugenda kuzikuba nga system eri busy nnyo. This is the time to get multiple SIM cards from multiple players. Beera ne line ya Lika Mobile, beera ne line ya Smile, beera ne line ya UTL, beera ne MTN, ezo zonna tuzibeereko. Bwe batuzilemesa wano tubeewo, they don't have the ability to block everything kubanga nabo kwe bawuliriza. Kino si kinkwasa na nsonyi kyogerera wano wadde bakiwulira. Tebasobola kuzikiza zonna kubanga nabo kwe bawuliriza. Si bangi abalina gundi abalina satellite phones, nabo bakozesa simu nga zaffe. Okubazoganya tufune lines zonna, muntu beera ne line 5 tekirimu sitaani. Beera ne line 10. Batayiza wano uyitira wali, batayiza wano tugenda bazoganya mu mbeera yonna. We shall keep communicating. Internet ddala mu abali mu diaspora ke mutyosigala mutufunira. Wenabeera maybe bagipulinga down totally. Tugenda ssala amagezi gonna okulaba tusigala tuwuliziganya. Baatutega kamera ne bino kambi bagambe hoodies muzigule nga bukyali. Bano abasajja bagenda kwagala otulinnya akagere bakukwate oleme kulonda. Capes tuzigule tuyitewo ku cameras ezo nga tebatulaba. Kitegeerekeka. So guys, twebeereremu ffe tubeere just extra smart. Tubeere just extra smart. Bano abasajja ekyakye bagenda okukola mu kaseera kano bagenda kwongeramu ku ssente ze babba. Mujjukire obwongo bwaffe ffenna ssaawa zino buli ku kalulu. Mulabye olwaleero nga bayisizza biliyoni 3 oba 8 kugula zi radio mbuza kunoonyezaako kalulu embwa ezo. Baguze zi radio endala kunoonyezaako kalulu. Imagine that.
300 ezo sente togenda kulabako n'emu gwe mumbuulire amaka ge banaakonkona nze kutuuka lwaleero sirabanga ku masiki ya gavumenti naye nga mujjukire baatwala biliyoni 9 ne beeyongeza biliyoni endala n'ezo zonna zigenda kugwera mu kalulu kuba abana abasajja bagenda kuyiwa ssente etayiwangako mu kalulu omusolo gwaffe gwonna saazo gye genda okuggwera so corruption scandals zigenda kweyongera nga nnyingi nnyo mu biseera bino bye tugenzeemu opposition egenda kufuuka yonna yegatte ne NRM basabule National Unity Platform stroke people power Nsereko Nyereko yajjanga independent mugenda kumulaba kyagenda okutukola ne banne bonna abefudde ba independent era wano wenzija ne nkunyiigira gwe wenna nkimanyi sinze yakuwa endowooza y'omutwe gugwo whoever supports an independent candidate in this election oli traitor omuntu yenna atakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu's leadership is a traitor to this revolution to this struggle lwaki twagala ba candidates abali 100% loyal to Kyagulanyi nti lewe tuba tukyusizza obuyinza ba candidates abo twagala bali loyal kyobula banze Lukwago mulonda emirundi ebiri this time around singamba de wakulondera Kampala wouldn't vote him lwaki he's not loyal mulabye nga afulumya bana ngeriko ono omusajja we power amuliyat ne kankubulire bwobo yagala nkyuka sawa zino is it the right time to side with the political party nga FDC it has been tested 4 times it has failed that is ekyo tekiriko na kubuusabuusa it is a fact and then you go back and support a candidate gwe baleese I see people nga mu commenting nga mu understand Nyanzi why would you for goodness sake why would you right now we need to galvanize twagala muntu omu nga Kyagulanyi kyanamugamba kyagenda okuwulira that is what we want I'm ready to surrender my personal rights mu kaseera kano bwe kiba nga kikigenda okututuusa mu ntebe this is not the time to think upright into political correctness this is not the time for political parties and stuff like that like our president keeps telling you National Unity Platform much as it's a political party it is just a vehicle that is being used political process era singa political process yali teyetaaga political party we could have remained as people power era ne tukisabula ne tuyitamu naye sebo gwe Lukwago Erias n'okuba ekipande nga kuli Kamuliyati gwe ali mu Kampala wano center how dare you that is an insult to Ugandans. Kanwaji Lawrence is saying the problem in Uganda we have a peasantly society. How can you say you are going to buy radio for Uganda? I know. Those guys are just batuvuluga buvulusi. Parliament egenda kuyisaayo amateeka amapya wano mu kavuyo nga tetumanyi nga galiko ssente. That is exactly what is going to happen this period esigaddeyo. But opposition abefuula nga abaffe they are going to confuse us they are going to just bagenda okutusumbuwa mu kaseera kano era mbeegayidde muli basabuzi mubasabule oyo yenna nga talina manvuuli ate kino n'ekibasaba nti of course mu vetting process mwandibamba candidates abataali balungi nnyo abayitamu okusinziira ku bipimo byammwe naye president waba yamuwandiseeko eddusu tumuleke for now what we need is unity mukimanye mu kibiina oba mu family oba mu kika mubaamu abaana abayiwa endusu mubaamu abagezi mubaamu abatali bagezi mubaamu ne bonna tubeetaaga bonna tubaanirize sooke tunywerere wamu kati kwatagenda kulonda ng'oli w'e Kampala tagenda kulonda Nabbira mugenda kulonda Lukwago yakulaze president wotamwagala njagala kunnyonnyola lwaki oyinza okuwagira Lukwago okuba Lord Mayor atayagala president wo ng'ate okimanyi nti ne we bakyuka bonna bannabyabufuzi ne bakyuka mu Uganda nga ne tukyusiza president tewaliwo kigenda kutereera nze kambawo ekyokulabirako Masaka region is predominant especially Masaka district ne Bukomansimbi predominantly ziri mu Democratic Party kibiina ky'opposition abafuzi be bali abakulembeze bonna ba kibiina ekyo naye ne we babafa batya tewaliwo kye bakolera abantu lwaki nti Museveni ye yabagamba kimu ab'e Bukomansimbi Masaka nti mwalonda bubi yabalaga nti bye mulonze no wansi tebirina makulu entebe enkulu yerimu amakulu era ekyo nkibajjukiza nti bwe tutakyusa ntebe enkulu ebisigadde byonna tuba tubala kafu bino tebirimu mbu tusooke tuweza ababaka abanaasumbuwa Museveni teriyo mubaka asobola sumbuwa Museveni nga yali mu ntebe alina amagye n'ekiwala tekiriyo
tekiriiyo. Therefore tulina kwogera kintu kimu, manvuuli ke kabonero akalondebwa. Diversion endala gye tulina okwegendereza as we are about to conclude, bacandidates abangi abaleeteddwa mu kalulu kano. Waliwo omukyala Nancy oba yajjako ku bwa Meya azze yasikidde kyalya, azze asikire kyalya Maureen. Bakabuleeta abo bonna bonna, batumukunde bonna bonna bonna, bonna bonna abo betulaba abatawuliranga nako bonna bazze Museveni yabataddemu ssente bajje kutubuzaabuza na kumatiza bazungu that the process is democratic. Naye byonna byonna byakutulabisa na kutusiba katambaala ku maaso. Omuyaayi atufera bufezi. Tumukunde bwe yayogera ogwasooka baamusiba. Bwe yava mu kkomera ebbanga lyamaze wabweru, mwali muzzemu muwulira. Tuzemu mulaba lwaleero ku NBS ng'akulaga nti akyesimbyewo. Mujjukire oyo omuyaaye baamusiba emyaka 7 mu nnyumba, naye olwamuta olw'okwogerera bubi Bosco, olwamuta ne bamuwa obwa minisita n'abukkiriza. If he was for change, lwaki teyabugaana? N'asalira lumu eddiiro, n'alaga nti ali ku sayidi y'abantu, naye atubuzaabuza. The same applies to Sejusa, same applies to him. Aveeyo ayogere openly, aveeyo. Abo bonna batubuzaabuza. Abantu abo bonna kambabuulire, omuntu yenna ng'alya mu NRM government nga gy'alyamu ye mubeezaawo ye musasula, ne yeefuulanga ayogera ebintu by'opposition, mubeere babuufu. Talinaffe mu bya ddala aba atufera bufezi. That is a fact that is not debatable. It is a fact that is not debatable. Aba afaananako n'omukyala, omusajja gwakuba omukyala oyo n'atiisatiisa, ngenda kunoba naye wayitawo ennaku 3 4 5 mwezi mulaba asesema ng'ali lubuto. Eno abafera mujja ne mumulwanira nako entalo. Lwaki tonobaayo ekisajja ekyo? Mugenda okulaba ali lubuto, mwana amukubyewo. Wayitawo nnaku ntono era ali lubuto. Kye mulina okukola mumwesonyiwa bwesonyi. So all those politicians abeefuulanga ab'opposition naye nga bagaanye okujja okufuna manvuuli oba okwogera nti Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waabwe, mubeesonyiwe. Mwalaba bano abeefuula ba NRM rebels, mwalaba kye baatukola, mwakiraba. Baabawa n'obwa coordinator bambwateekamu aba Barnabas Nkasimire. Time we yatuuka we tubeetaagira ennyo nga structures twagala zikole, ne batuyiwa. To date, I'll be honest with you guys, we've not recovered from their down. Kwegamba kye baatukola. Mwangi Babu Kavuma akusaluti nze ssebo. Nsanyusa okulaba. Abasajja kye baatukola mu Bunyoro sub-region. Ne bagenda ne batuvaamu. Ogenda okwesanga structures zasigala mu bbanga. Tiimu yali tennaggwa kuzimba. Naye beefuulanga wano. Bosco ne bamuvuma ne boogera kimu. Embwa ssaawa we baazi time we yatuuka ey'okwebaka embwa ne zidda mu nju yaazo. Ne ziddayo mu NRM. Ne babisuula abamu n'otujerega ne batujerega ne batuvuluga. Nuzamu kitegeera. So bano bonna abatufuula mu bano Anatalia Ozaba bali mu gundi kusimanyi abali program be mwagala. Usanga omwana wa People Power akulaga nti ajja kulonda Anatalia Ozaba. Maybe musubye abasubye online. N'omusanga ali ne Stella Nyanzi. N'omusanga awaana Lukwago. N'omusanga nga mu constituency y'egundi alina gwawagira wa independent. Obaako ekikyamu. Oba weetaaga naawe okuddamu, you think through your choices. Bino bye tulimu si kusaagamu, we are challenging a dictatorship. Bya ddala bwe ba firimu ya masasi. Era singa tumala Katonda n'atuyamba ne tubuuka obutego buno bwonna obwa nakyemalira nga bwe mbabuddewo these diversions, amagye agenda gasumulula. Ajja kulanga tetukyawuddiisibwa. Ssente tuzigaanye, kutiisibwatiisibwa tukugaanye, byatusuddemu bitubuzeebuze tubigaanye, tusigadde ku mulamwa. Ono Gayo obusungu bujja mukwata asumulula amagye. Ne poliisi bibeere mu Kampala 24/7. Ate kye njagala kibeewo ng'obudde bukyali, so that we get used to the environment. Tumanye nti amagye gatubeeramu on a daily basis. Tugenda kutuuka ku kalulu nga tekitukanga. Naye kanaatutanda amagye n'agayiwa ssaawa eyo, n'agayiwa obukolo lwennyini n'agateekaawo. Abantu bangi bajja kutya, bangi tebajja kuvaayo kulonda. Naye njagala tubeere aggressive n'okusinga bwe twali tubadde, tubeere smarter.
amagye agasumulule kati gayiike tugamanyire for 2 months tubeere nga tuli nago tulagenda otuuka ku kalulu nga everything is just normal to us nga we are used. So olunaku lwa ssatu yonna gye muli everywhere across the globe, across the world, guys celebrate, think of something kye musobola okukolawo across the world. Mugende ku consulates zaffe, mugende ku embassies zaffe abali ebweru. Mu Uganda buli district kabeewo ekiriyo nga tu celebrating milestone eyo ey'okugenda ku ballot box kubanga gwe ballot paper gwe mulundi ogenda okusooka okubeera nga revolutionary agenda kalulu ka Uganda. Bukyanga tuva mu independence tekibangawo kubanga Bosco bamala musabula mu kalulu n'afuna omubaka omu ne gye yeesimba emawogolaawo Samu Kuteesa yamusabula akalulu n'alyoka agenda mu nsiko. Naye Kyagulanyi yazze atumatizza, ayogedde ebituluma, ayogedde ebirooto byaffe, atulaze nti kwegamba lyekkuŋŋwanyirizo ly'obulumi bwaffe, ebirooto byaffe na buli kimu ffe abamwereetedde. So that day is as important as possible. Mubaye mbadde neerabidde waliwo bwe muwungiddeko kamiliyoni Katonda yebale mujjukidde. Mbeegayiridde bannaye muve ku kamiliyoni, bannaye muve ku kamiliyoni, bangi mbalaba nga musharinze posts ze. Mwesonyiwe kamiliyoni is purely a diversion. Kamiliyoni tali ku mulamwa, kamiliyoni si waffe, kamiliyoni nsolima. Mulabye ne post empya gy'aleese eri mu kkala za National Unity Platform through ne mukimanyi omusajja yasooka woza wa DP bwe bivaayo DP kwegamba mumanyi akavuya. Mwesonyiwe kamiliyoni, mba munyumirwa omuziki ogwo muguzinireko naye bikwatagana n'omubumbu gwe tujja okuwa akalulu. Bannange tube babuufu, tube balabufu. Forget about chameleon. Pretty citizen, you're saying, but if you support the independence, you are not doing good to the struggle. Even me, I have candidates I don't like, but if when they get the NUP card, I have nothing to do. That is party politics. Exactly. So guys, how should we respond? It's okay that we surprise appearances in places as Walanyo ne Kampala. But Central Woka. I want us to make a big surprise appearance in Kitugum, in the Nakapiripiriti, in Mbari, wherever outside the central region. People need to know that we are everywhere. Let us make those support. I just feel so energized. Yeah, but just to feeling about one Kambabuli, Kampala, no one cares. No one cares because the Baina Mania Kusiba would not Gabanonya the beret. So let us make those surprise appearances. Secondly, let us go underground to Zimbe Chitunga Chiri underground in Gacha man in Inga one say you Chiringa Tabasola Chiraba, Wabeo Ababa Gwenda invisible. The rate to Tujitunga Tojita Deco Deco of Roteria in Zaputegera to Zimbeje Mirandi Jaman and you, Ejigendo Kuma Kaluru. Najiri invisible. That is a very great strategy. We were more making sure your network. Secondly, Ngawe together underground, Okuzimba strategy. Ate ne visibility yafe yeyongere mu Uganda leka abasajja bano bazuukuke ng'ebibuga eby'enjawulo bijjuddemu posters za Kyagulanyi bijjuddemu bana za Kyagulanyi beebuuze gye zivudde. They will be shocked. We can do that. Ekirala, let us be creative. Tuliyo obubadi bano abasajja mbabuulire naye bagamba nti waliwo engeri mutwale ez'okuttamu emmese. We can come up with those numerous ways to kill this rat Bosco. Osobola ogitegesa akamasu, osobola ogiwa obutwa, osobola ogigoba n'ogikwata n'ogyokya n'ogikolezaako omuliro, osobola ogikola byonna by'oyagala. Tubeere creative. Let us be thinkers because like I said, in a generation impya ngezi yakabi. Karen Powers is saying, my cousin, she came in as an independent and asks me posters. I told her I am supporting NUP candidates. That is the right way to go. That is the right way to go. We can't just continue ngatwe gabanya. Comrades, tugende maaso n'okusabira baganda baffe abali mu makomera baveeyo, abali mu malwaliro same thing nabo tubasabire bakole ki baveeyo,
abantu abo bannange tubeetaaga ku front wano tubeetaaga we need them Semayisima akyaliyo twebaza Mr Update yayambyeko okuggyayoko ku baana abamu ne bavaayo mu kkomera naye abaana bangi bakyasukka mu 200 bakyaliyo. We need that bail money zibeere nga zijja. Semayisima is one of those comrades abaliyo mu kkomera. Sina kyakukola tulina okumuggyayo. Semayisima tulina omugyayo ne banna abalala, just like I visited them last time. Saagenda ntula okuba nkola na Semayisima ku kyoto kuno naye nagenda kulaba abalwanyi bannaffe bonna anti kibazaamu amaanyi bannange, kibazaamu amaanyi buli lwe balaba nga waliwo abanoonyezaako. So tusigale nga tulwana okulaba nga those comrades get out of prison. Abaana bali ku ground tubeereyo ku city court enkya, city hall court, tulabe nga tubeeyimirira bannaffe kubanga waliwo tuyinza otuuka ku kooti ng'abaana temwategedde ebintu bino mujjukire nabo batukuba olumu rob style mukeera bukeezi kumakina bagamba naye tuli ku kooti nga temwetegese lawyer ninadduka misinde because remember these are bail applications. Abasajja bano batuzannya obukodyo bonna naye mbeegayiridde tubeere steady ennyo, tubeereremu buli muntu asoboka okubeereramu, tubabeereremu. Mpozi n'ekirala sigenda kukoowa kubajjukiza, ngenda kukomawoko ku ssaawa nga 3 nsuubira okujja ne candidate waffe one loop, nyinza okukomawo ne omukyala Anna Maria Loducheski owaawo e Butembe, sukali w'e Butembe. Then oba sekyo waliwo omukyala w'e Karamoja, omukyala Amina oyo njagala tumulete tuwayeemu naye tuwulire ye ewaabwe kitambula kitya. 3 November bakyetegekedde batya kozi nga bwe mbagambye, we need to be creative. Ekintu kino tukisaasaanye buli wamu kibeerewo nga tekiri just wano wokka nga kiri buli wamu. These guys need to feel us, they need to feel us nga kwegamba buli we batunula nga batutya nga batulabanga nga n'ekisiikirize kyabwe kyennyini bakwegamba bakitya. So sooner than later tugenda kukomawo njogereko nabo abakyala abo mbabaleetere mubawulirize. Mulabe bo struggle bagitambuza batya, ekintu bakitegeera batya, because like I said saagala tubeere wano wokka mu central region yonna tulina okubaayo. Ekirala tugendagendako mu northern region, nakibagambye ekyo. Tugendako mu northern region kukumamu muliro, nze gyenva sirekanga kyekimu, seewaana bwewanyi, but I move with a vibrant team. Tuleke ekintu kikoledde. Bunyoro region enjawulo weeri, and I'm getting testimonies and phone calls nga zitunnyonnyola ki ekiriyo, bantu basenvuddeko, waliwo ekyenjawulo. So we want to hit the northern region. Twagala tuhitingeyo districts at least nga 10, tuleke nga tukumyeyo omuliro ogw'enjawulo. Twagala tuteekeyo posters nga nnyingi, twagala tuteekeyo ebintu nga bingi nga buli muntu awuliranga nga bw'ofuluma Buganda osigala owuliranga ali kwegamba nga bw'ofuluma Buganda ne mu north bw'osigala owulira nga visibility yaffe eri waggulu. So we need to make posters, we need to make banners, we need to make stickers. Connect with us. Enamba eyo ngisharinze. You can reach out, you can inbox, you can WhatsApp, you can do whatever you want. Mbayeyanziza nnyo, mwebale nnyo okwebeereramu. Tugende maaso, ekintu tukisabula. Mukama Katonda atukuume.